Have you ever been lost in the street? Of course. عمركم تهتوا في الشارع؟ أكيد تهتوا. طيب عايزاكم في الدرس ده بقى تتخيلوا معايا إن انتوا تهتوا في شارع وكل اللي في الشارع ده بيتكلم إنجليش. هنتعامل إزاي؟ Let's go. طيب أنا عندي 3 أسئلة مهمين بسأل بيهم عن المكان اللي عايزة أروحه. بس قبل ما بسأل بقول excuse me. ليه؟ عشان يبقى السؤال أكتر يعني polite أكتر مؤدب أكتر. أنا بسأل حد معرفوش فلازم أبدأ ب excuse me. excuse me. إيه هما بقى أهم ال3 أسئلة معايا؟ أول حاجة excuse me. Where is the hospital? Where is the bank? Where is the school? So قبل السؤال بقول excuse me وأول سؤال معايا هو where is the hospital? Where is the bank? Where is the coffee shop? تاني سؤال معانا هو how can I get to the bank? How I can get to the bank? How can I get to the bank? How can I get to the school? How can I get to the hospital? تالت سؤال معانا Is there a pharmacy? Is there a pharmacy near here? Is there a pharmacy near here? Is there a pharmacy near here? Is there a school near here? Is there a hospital near here? يبقى أنا كده معايا 3 أسئلة. أول سؤال where is. تاني سؤال how can I get to. تالت سؤال is there. كلمات اللي بستخدمها لو أنا الشخص اللي بسأل. ممكن أرد أقول إيه؟ دلوقتي ممكن تسألوني excuse me where the school. أنا هرد أقول إيه؟ أول حاجة go straight. go straight يعني امشي على طول. go straight. ممكن أقول إيه تاني؟ turn left. turn right. go straight. turn left. turn right. في كمان عندي directions تانية. turn right. turn left. go straight. For example, go straight, then turn right. Sometimes we need to describe the place. Next to means beside. Opposite means in front of. Opposite means in front of. Near means close. Far means not close. You can say the bank is next to the hospital. The school is opposite the park. كده عرفنا ازاي نقول الدايركشنز، عرفنا ازاي نسأل عن الدايركشنز، وعرفنا ازاي نرد. كده احنا لو تهنا هنعرف نرد ونتكلم بالإنجليش. دلوقتي هشرح الدرس تاني بس كله بالإنجليش عشان مهارة الليسننج. انتوا كده عارفين الكويستشنز اللي انا هقولها، عارفين الوردز الدايركشن ووردز اللي انا هقولها، فكده هتكونوا سامعين الإنجليش كله easy peasy. Imagine you are walking in the street. You look around and you feel lost. You need help, but the only language you can use is English. In this lesson, we will learn directions in English. Very simple, very useful, and very important. First, when you want to ask someone, always start with excuse me. It is polite and respectful. You can say, excuse me, we're at the hospital. شايفين الماب اللي قدامكم دي؟ عايزاكم تتخيلوا نفسكم واقفين عند علامة الإكس دي between التو traffic lights دول. إشارة المرور اسمها traffic light، فاحنا واقفين ما بين two traffic lights. عايزين نروح فين؟ أو الشخص اللي بيسأل عايز يروح فين؟ عايز يروح البوست أوفيس. شايفين البوست أوفيس على الشمال شوية؟ فهيسأل إزاي؟ excuse me,
How can I get to the post office? Excuse me, how can I get to the post office? هنرد عليه نقول له ايه؟ Go straight on. Go straight on احنا خدناها go straight بس. Go straight on. Go straight ahead. Go straight بس التلاتة بيدوا نفس المعنى. امشي على طول. Okay? Then take the first left onto Green Street. Walk past the library and it's the post office next to the library on the left. يعني معناها ان احنا هنمشي على طول بعد كده هناخد اول شمال. Take the first left هي معناها turn left بس turn left اتجه شمالا مثلا لكن take the first left خد اول شمال. وبعد كده قال له الشارع اللي هيمشي فيه Green Street ده شايفينه. walk past يعني ايه walk past؟ يعني عدي المكان مثلا اللي هتشوفه ده هتلاقيه بعديه عدي. walk past the library and it's the post office next to the library on the left. وهتلاقي البوست اوفيس على الشمال. تاني مكان عايزين نروح هو ال underground station. underground station شايفينها هي فوق كده شوية. هقول لكم الوصف امشوا معايا بعينيكم علشان تشوفوها وتبقوا كده مركزين اكتر. Excuse me, where is the ground station? Go straight on, go past the traffic lights, you will see a shop on the right. Go past that and it's on the right next to the shop. هقوله تاني. Go straight on امشي على طول. Go past the traffic lights عدي الإشارة. You will see a shop on the right هتشوف الشوب ده على اليمين. Go past that عدي and it's on the right next to the shop. تالت question معايا هو بيسأل بيقول ايه؟ بيقول excuse me, where is the cinema? Excuse me, where is the cinema? Okay, go straight on. Go past the traffic lights and go straight on until you get to the roundabout. roundabout ده اللي هو معناه الملف ده او اللي هي علامة السيركل اللي انتوا شايفينها فوق اسمها roundabout. اسمها ايه؟ roundabout. At the roundabout turn left. Go past the theater. It's the building or it's the المكان اللي احنا رايحينه the cinema يبقى it's the cinema next to the theater opposite the hospital. دلوقتي سؤال ليكم. excuse me, how can I get to bus station? How can I get to the bus station? Excuse me, how can I get to the bus station? مستنيكم تكتبولي في الكومنتس ولو حد مش عارف قولولي وانا هقول لكم الفول answer في الكومنتس برضو. See you.